Ladies and Gentlemen, start your engines, denn jetzt geht es ein bisschen motorisiert weiter. Und zwar begrüße ich an meiner Seite Ralph Fulton, der Creative Director von Forza Horizon 3 und Mitbegründer von Playground Games, die seit 2010 die Forza Horizon Spiele machen. Die waren bislang auf der Xbox zu Hause. Mit Forza Horizon 3 kommen sie jetzt endlich auch auf den PC und insbesondere diesbezüglich werde ich ihn ausquetschen. So, Forza Horizon 3 is coming. It's coming for PC as well. Absolutely, yeah. Is that better? Yeah, we're on. Yes, Forza Horizon 3 is coming to PC. Yeah, absolutely. It's a big first for us, right? It's the first time we've shipped on Xbox One and Windows 10 PCs simultaneously. So yeah, we're excited about that. So what's your approach to PC platform? Because it's a very wide breadth of hardware. And for example, what engine are you using? And are there all the features in the PC version that PC players expect? So, first question, we're using the Forza technology with the engine that both Forza Motorsport and Forza Horizon use. Obviously our games are quite different, but we use the same core technology, and that technology has been proven out in Forza Motorsport 6 Apex, which is currently in beta and is already running on DX12, on Windows 10 as a free game that is out currently. So we've definitely used that technology to build our game. Wenn es um die Portierung des Spiels zum PC geht, es ist eine Frage der Engine. Und die Forza-Spiele, sowohl Forza Horizon als auch Forza Motorsport, teilen sich ein Technologie-Grundgerüst, das bereits auf dem PC funktioniert, und zwar im Rahmen von Forza Motorsport Apex. Und das erlaubt ihnen, das Spiel jetzt auch auf PC zu bringen. But what about those PC-specific features? Sure. As a PC player, I want choice. I want to choose my resolution from maybe 16:10, 16:9, 21:9. Of course you do. What about that? Of course you do. And we know this about PC players, right? We know that you're very particular about being able to specify how your game looks. So we're going to allow you to do that. You have absolute control of your resolution right up to 4K. It looks stunning in 4K, I should say. You have absolute control of your frame rate. You can unlock it if you want. You have the option of ultra widescreen. If you want to run in 21:9, you can run in 21:9. And of course, you've got a host of graphical settings to choose from, so you can configure how your game looks and plays to your own tastes. That's very nice to hear. Und Sie nehmen die PC-Spieler ernst. Sie wissen, dass PC-Spieler einfach sich das Spiel so einrichten wollen, wie sie es gerne spielen, und deswegen gibt es natürlich eine flexible Auflösung, ob das jetzt Ultrawide oder 4K ist, das ist alles möglich. Genauso wird es möglich sein, auch die Grafikeinstellungen im Detail anzupassen, so dass man das Spiel eben so spielen kann, wie man es gerne spielen möchte. So what about the input? Keyboard and mouse is usually out of the questions for PC racers, even though, is it possible? It is possible, yeah. Not so much mouse, although we use mouse control for the menus, so we've absolutely updated that. That's new for us. You can use the mouse in the livery editor if you want. If you want to drive on keyboard, you can drive on keyboard. You can plug in an Xbox gamepad. That's a great way to control. We know that's a great way to control the game. And we will also be supporting steering wheels as well. We're going to be announcing our steering wheel list, I think later this month. But that's also a great way. We know PC players love their peripherals, and we're going to be supporting as many as we can. Und Sie wissen auch, dass PC-Spiele mit verschiedensten Peripheriegeräten Rennspiele zocken. Also wird es natürlich auch Lenkrad-Support geben. Der wird Ende August dann wird's die Liste final geben, welche Lenkräder unterstützt werden. Natürlich ist es auch eine Möglichkeit, das Gamepad anzuschließen, Xbox One Gamepad. Aber wer will, kann es auch mit der Tastatur spielen. Ist genauso möglich. Ob das empfehlenswert ist, weiß ich nicht. Und neu für die Entwickler ist auch ein komplett mausgesteuertes Menü, was ich sehr begrüße. So, speaking a bit more about the game and the gameplay. For PC players that didn't have any contact to the franchise yet, how would you... Forza Horizon is basically this series where we take Forza's passion for cars and we take it away from the racetrack and into an open world. And this is the third version, obviously, as you say, of the game. So we have a vast open world for you to explore. We're setting in Australia, so that's new. Australia is huge, very diverse. This game is twice the size of the previous one, and we have more than 350 cars that we're shipping with for you to enjoy and use in that open world. Über 350 Autos sind im Spiel enthalten, und bei diesem ganzen Forza Horizon und
da fragte ich ihn jetzt auch, was diese ganze Franchise bedeutet, diese Marke, die jetzt bisher auf dem PC nicht existiert hat. Forza Horizon transportiert diese Leidenschaft und Liebe für Autos, die in der ganzen Forza-Rennspielreihe drinsteckt, transportiert sie in eine große offene Spielwelt, die im dritten Teil in Australien angesiedelt ist und die doppelt so groß ist wie die des Vorgängers und dem man eben Spaß mit diesen über 300 Kahnen haben kann. So, you also have some different terrain and vehicle types. Can you tell me more about that? Yeah, absolutely. So we all kind of know Australia, right? It's very diverse. You'll see in the demo that we're showing downstairs at Gamescom, you're going to drive on the beach, you're going to drive through rainforest. Behind closed doors this week, we're showing the outback and also the city of Surfers Paradise. So very different types of terrain. You're going to be doing some street racing, you're going to be doing some extreme off-roading, and we have a massive car list for all those different types of experience. Something that we're showing this week, which is entirely new, is the extreme off-road buggy class, new to Forza, fantastic off-road vehicles, huge suspension, and just so much fun to bounce across the dunes of the outback. Ganz neu auf der Gamescom zeigen sie die extremen Offroad-Buggies, riesengroße, übermotorisierte Dinge, die sehr bouncy, also sehr stark gefedert durch das Outback hüpfen. Generell gibt es verschiedenste Umgebungen in diesem Australien-Setting. Es gibt Strände, es gibt das Outback, was hier auf der Gamescom nur hinter verschlossenen Türen gezeigt wird. Genauso wird es aber auch Straßenrennen geben. What about urban racetracks? Are they in the game included as well, or is it more like a rural setting? No, absolutely. So we have the city of Surfers Paradise. Now that's on the Gold Coast of Australia, very famous for a V8 race that happens there on the streets every year. And you can imagine the kind of racing you'll do there. It's street racing, it's a tight city circuit, very different from the experiences you'll have out of town. Stadtrennen wird es auch geben in einer fiktiven Surfer City an der Goldküste, wo aber auch tatsächlich in Australien ein sehr legendäres Straßenrennen stattfindet. So if you're in Australia, will there be kind of a reproduction of the battle between Ford and Holden? Well, absolutely. We didn't just want to set the game in Australia, we want to reference their domestic car culture, and for them, cars are all about Ford versus Holden, it's all about utes. Yeah. Which maybe we in Europe don't get so much, but yeah, they love their utes. And we've tried to reference that car culture in the game. So we have the oldest Holden ute that's ever been made. This year they're going to make the final production utes for both Ford and Holden. We have them as well. And we have some classic Australian cars in between. Das wird auch die australische Autokultur abgebildet, die deutlich anders ist als die der USA und in Europa. Da geht es vor allen Dingen in Australien um diesen Kampf zwischen Ford und Holden und der wird sich im Spiel wiederfinden. Und genauso geht es um diese seltsame Autosorte des Utes. Das ist so eine Art völlig übermotorisierte Mischung aus Muscle Car und Pickup und auch die werden im Spiel enthalten sein. So gibt es zum Beispiel den allerersten Ute, the first Ute of Holden or Ford? That's right, Holden. Holdens allerersten Ute im Spiel, genauso wie die absoluten Top-Modelle, also die allerneuesten Modelle, die sie auch wieder im Spiel wiederfinden lassen. Eine Sache, die ich als Autofan auch ziemlich spannend finde. So, as a car lover and someone who likes driving games, what kind of customization does the game offer? I know that some gamers really want to fine-tune stuff like wings, like brake, the balance of the brakes between front and back differentials and stuff like that. How deep is this game? So I think you'll find it's incredibly deep, right? There's a number of different ways you can go because different players like to customize different things. If you want to do tuning like you're describing, setting brake biases and gear ratios, you can go and you can do all of that. You can tune that as much as you like and really tweak the performance. If you like visual customization, really how your car looks, we have an incredible range of options. We're introducing wide body kits for the very first time. We have kits from Rocket Bunny and Liberty Walk. One of my favorite cars in the game, the BMW M4 has a Liberty Walk wide body kit that just makes it look so fierce. There's loads of different options, and of course you can paint your cars in Forza as well. Some of our players create amazing designs, and you'll be able to do that. You'll be able to buy them in the auction house. You'll be able to sell them as well. Und was die Customization und die Einstellungsmöglichkeiten angeht, gibt es sowohl Tuning, was sehr tief geht, was bis zur Bremsbalance geht oder die Gear Ratios, also die Übersetzung des Getriebes. Also, wer will, kann da so tief gehen und sich das einbauen. Genauso ist aber auch möglich, optisches Tuning zu betreiben. Ganz neu für die Reihe, es sind Wide Body Kits, mit denen sich das Aussehen von Autos dramatisch verändern lässt. Auch die Farbe kann man nach Belieben einstellen und in diesem aus der Reihe auch bekannten Decal Editor lassen sich detaillierte, abgefahrene Designs bauen, mit denen man die Autos wirklich cool verzieren kann und diese lassen sich dann
auf dem Marktplatz verkaufen, sodass man sie nicht die Mühe machen kann, sondern auch einfach die Inhalte anderer User kaufen. For in-game currency or for real currency? For in-game currency. Für Spielgeld, nicht für echtes Geld. Alright then. How are we on time? We passed about 10 minutes. Maybe we throw the ball to Daniel. Yes. Are you ready, Daniel? Eine Frage, die öfter kommt für alle Freunde von Blechschäden. Gorn991 fragt, wie weit geht das Schadensmodell? Nur Lackschäden oder auch Deformierungen der Fahrzeuge? This is one of the classic questions. It's about the damage model. How far does it go? And is it only cosmetic or does it also affect gameplay? So it's both. So you can damage your car, and it is both cosmetic and mechanical. You can choose to turn either of those off if you don't want your car to damage. You want it to be pristine, that's fine. If you want it to actually start to affect handling and performance, and you can damage individual wheels, you can damage the engine and affect performance, that can happen as well. It's really up to you. Can you total it? You can't total it, but you can get pretty close. You're going to be limping back to the garage. Alright. Es gibt ein Schadensmodell, sowohl kosmetisch, also visuell, als auch spielerisch. Man kann also verschiedene Teile des Autos wie den Motor oder die Aufhänger und Räder zerstören. Wer will, kann das komplett abschalten. Wer will, kann sich darauf einlassen und muss mit dem Risiko leben. Es ist allerdings nicht möglich, sein Auto komplett zu zerstören. Man wird immer in der Lage sein, irgendwie noch ins Ziel zu kriechen. And by the way, your game has also a feature that's a bit new for PC. It's a driver system. Yes. Can you maybe tell very shortly what this is? Because I think it's a very interesting aspect of the game. It is. So traditionally, racing games use racing AI, and they rubber band and they follow lines around the track. And I think generally speaking, racing AI hasn't changed over the last 20 years until Drivatar. Now, what Drivatar does is learn how you drive, how you take corners, how you overtake, how you brake. It sends it up to the clouds, it crunches it into a profile, and then it sends it down to everybody's game. So your Drivatar will appear in my game and everyone else's game, and it will drive just as you do, it's basically revolutionized racing AI. The games that don't have Drivatar technology, which is the rest, really struggle to match the authenticity and variety that Drivatar gives. Und ich habe mich noch ganz kurz auf Drivatar angesprochen und das nochmal erklären lassen. Das ist ein Feature, das kein anderes Rennspiel hat und das jetzt erstmals auf dem PC Einzug hält. Deswegen wollte ich es nochmal ganz kurz erklärt haben. Drivatar ist ein System, das die eigene Leistung des Spielers analysiert. Das ist also ein System, das misst, wie man selbst die Kurven nimmt, welche Linie man sich sucht, welche Abkürzung man benutzt und lädt die ganze Sache in die Cloud hoch und generiert daraus sozusagen ein KI-Profil, das dann wiederum in andere Spieler reingeladen wird. Es gibt also nicht den KI-Fahrer, sondern es gibt jede Menge verschiedener KI-Fahrer, die alle auf den Fahrgewohnheiten anderer Spiele basieren. Und natürlich gibt es dann auch eben das Element der Freundesliste, dass man auch gegen seine Freunde fahren kann. Und das war das wollte ich nur einschieben und habe dir damit fast die Bühne genommen. Eine Frage habe ich noch Zeit. Das macht mir gar nichts aus. Dann nehmen wir die Gretchenfrage. Nehmen wir die hier. Beast Crazer fragt, will there be a free demo? Yes, on PC there is a culture of demos. You remember back in the day where you could try it out for free. Will there be a demo? So I don't think we're announcing that just yet, but watch this space. Will dazu keine Aussage machen, noch nicht, aber er ist der Meinung, man soll doch die Augen offen halten. Ich halte das für ein vorsichtig als Nein getarntes Ja. Aber das ist nur meine Meinung. Alright then. Thank you very much for getting us to know the game a little better and reassuring us that it will be a proper PC racing game. And now for the final act, your biggest duty. Take a stick of wood and put it on top after signing it. If you fail, you will be beaten. Yes. I like that spirit. There we go. You want me to sign it? Yes. Yeah. Und dieses Jenga-Spiel mit den Unterschriften all unserer Gäste oder Krakeln all unserer Gäste, das ist your signature? Ja. Das ist seine Unterschrift. What's wrong? And put it on top. You want me to put it on top? Yeah. I'll just take care of your mic. Alright, just use it like yes.
Thank you so much for being here and explaining everything. That's all. Thank you for having me. It was a pleasure und vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war eine interessante kleine Einführung in Forza Horizon 3. Meiner Meinung nach ein tolles Open-World-Rennspiel, das endlich da zu Hause ist, wo es hingehört, auf dem PC.